Hi guys, welcome to CMD Request. Daryl here from Cremada Design and Software Studio. So we have a request from Miss Luis Evangelista. No, nag-post siya sa Programmers and Developers Facebook group and need niya ng help about a certain topic. So ito po yung post niya. So paano po gawin yung ganito sa mismong system mag-o-open at magko-connect ang database? Salamat po. So as we have said a while ago, sinagot natin yung kanyang post. Sabi ko doon, if .NET ang gamit nyo, pwede nyo gamitin ang properties.settings, blah blah blah. And ang last comment niya, ang sabi niya, VB.NET ang gamit ko. So, yun ang gagawin natin. Kaya wag na nating patagalin. Here we go. So, open mo yung Visual Studio. Ayan, nag-open siya. And then, create new project. Search mo lang dito sa platform. By the way, 2019 pala ang gamit kong Visual Studio. So, madali na lang dito. Search mo lang yung language na gusto mo, which is Visual Basic. Specific siya doon. And then, Windows. So, dito hanapin mo lang is Windows Form Application. So, ayan siya. Then, click Next. So, project name, pangalanan natin database settings, since yun ang kanyang request. Then, palitan natin ng, or sige, doon na lang sa default folder yung location. And then .NET Framework 4.7.2, okay na siguro yan, wag na nating palitan. So pwede mo naman palitan yung .NET Framework kung anong framework ang gusto mong gamitin. So stick tayo dun sa default niya, 4.7.2. So create, click create, then hintayin natin mag-load. So ayan, nag-load na siya. Then dun sa form, basic form, default for ang lalabas na default is the form. Palitan lang natin ng pangalan, which is gawin natin form main. Okay, small letter. Yan, ganyan kasi yung naming convention natin. So click yes. After forming, palitan din natin yung text ng form. So main, ayan siya. And then lagyan natin ng menu strip. Sa form, pangalanan natin database settings. Okay, ayan siya. So meron tayong menu strip. So as we have said dun sa comment natin, so gagamitin natin yung properties.settings. Pero yung properties.settings sa C# yon. So ang gamit natin, since Visual Studio ang ginagamit, is my project. So click nyo yung my project, then settings. So ayan. So create ka lang doon sa settings, create ka lang ng server. Yun yung name ng settings. And then database, user ID, then one more thing is the password. Okay, so next, save, and then after that, create muna tayo ng class. Okay, so click mo yung inyong project solution, or project I mean, then create, add class. So create tayo ng database class. Or pangalanan natin ng database yung ating class. Then
So, kailangan lang natin dito is import natin yung yan, sumobra. Imports that system that data that SQL client. Okay. There you go. So, sa loob ng database class, kailangan mo nating mag-initialize ng mga kailangan natin. So, we have public. Actually, pwede yung private, pero sige, public na lang. Public con as SQL connection. Then, public cmd as new. Mag-initialize tayo ng bago. So, new SQL command. So, we have another public, ano pa ba? Data adapter. So, DA as data adapt SQL data adapter. Then, another one is data reader. So, data reader, I think dito magagamit, pero sige, initialize na lang natin. Reader SQL data reader. Okay. Then next, we have to set public constring. Yung ating connection string as string. Oh, yan. So, after nating declare ng mga kailangan, so, under the database class, gawa tayo ng constructor. So, sa VB, unlike sa C#, ang constructor doon, same name as the class. But dito sa VB.NET, so, ang constructor natin is public sub new. So, yun na po yun. So, under the constructor, since connection string ng database ang ginagamit natin, pwede tayong gumamit ng connection string with username and password and connection string na may default authentication, which is yung Windows authentication. So, ang gagawin natin, para safe, gawa tayong dalawa. So, if lagyan natin yung kaninang ginawa natin dun sa database settings, kung meron siyang user ID, ang gagamitin niya is yung connection string na may username and password. Kung wala naman siyang user ID and password, so yung default authentication ang gagamitin natin. So, lagyan natin if string that is null or white space, ibig sabihin kung walang nilagay na username, my that settings that user ID. Okay, yun yung user ID na to, ito siya yung nilagay natin kanina. Then so team, create tayo ng string builder, BLD as new SQL connection string builder. Okay. So, BLD that data source. So, ito yung server natin, data source. Equivalent natin siya dun sa ating ginawang settings kanina. My.settings.server. So, yun ang ating server. Another one is BLD that initial catalog. So, ito po yung ating database. My.settings.database. So, another one is set natin yung default authentication, which is integrated security is equal to true. Ayan. And then, assign natin si constring is equal to
Si constring, assign natin kay bld.connection string. Okay. And then con is equal to new. Set natin yung SQL connection. So, SQL connection. Then, ang kanyang parameter is si constring. Since na-assign na yung ating connection string. Okay? Doon naman sa isa, else, kung meron siyang username and password na nilagay, so same. So, copy lang natin to. Ganyan. Then, next one is bld user ID is equal to my settings user ID, then bld password, okay, is equal to my settings password. Okay, and then copy natin to connection string. Then create tayo ng another SQL connection pag meron siyang username and password dun sa kanyang authentication. Okay. So under database class pa rin, gawa tayo ng another para ma-check natin yung connection string kung gumagana. Later on, gagawa tayo ng query. So, gawa tayo ng mga kailangan nating functions. So, public sub open con. So, open natin yung connection. Lagyan natin comments para open the connection. So, if para safe lang, if con.state excuse me, is equal to connection state that open, then kung open siya, i-close muna natin. Con.close, else con.open. Okay. Yan. So, meron tayong opening the connection na function. So, gawa ulit tayo ng isa pa. Yung nagko-close and magdi-dispose naman ng function. So, close and dispose the connection. Public sub close and dispose on. Okay, enter mo lang, automatic siyang gagawa ng kanyang end sub. So if con.state is equal to connection state dot open, then con.close, then con.dispose. So ganun lang siya. So gawa tayo ng connection, mag-open ng connection, then magsiset ng query. So set the query. Set the query and the connection. So ito yung function na bahala doon. Public sub set
set query and con. Okay, then meron tayong parameter dyan. Pangalanan natin query as string, since string ang lalagay nating format ng query. Okay, so gagamitin natin dyan is si cmd, which is command text, SQL command I mean, then that command text, since string ang ating gagamitin, so is equal to query then command cmd dot connection is equal to con. So i-assign natin siya si con as our connection, since naset to siya dito kanina pa dun sa ating constructor method. Yun yung mga kailangan nating mga functions. So balik tayo dun sa main. So para ma-check natin save, para ma-check natin siya, hindi, gawa muna pala tayo ng another form para dun sa database settings, para ma-set natin yung ito manually dun sa ating form. So create tayo ng another form. So window forms, pangalan natin siya form database settings. So ulitan lang natin siya, palitan natin yung kanyang form border style, gawin lang natin siyang fixed tool window. Okay, so maglagay tayo ng label. Kailangan natin ng 4 na label, tsaka 4 na text box, tsaka 2 buttons, no? So yung label, click mo lang, then copy, paste. Meron tayong paste again, then paste again. So same ang gagawin natin with the, lagay muna natin lahat ng kailangan. Toolbox, we have text box. So yan lang lahat ng kailangan natin. Resize muna, then copy, paste, paste again, and then paste again. Saka natin pangalanan isa-isa after nating maglagay ng button. So yung button, ang liit nung yan, copy and paste. So dalawa lang kailangan natin. Sa button, pangalanan natin siyang, click natin to para nandun siya sa taas. btn save, then palitan natin yung kanyang text ng save. Also this one, palitan natin yung kanyang text ng cancel. Then btn cancel. Label, palitan natin ng text server. Label 2, palitan natin ng database. Then yung isa, palitan natin ng user ID. User ID, if I spell it correctly. Okay, then the last one is the password. Okay, then palitan natin ng name itong text box. So txt server, dito naman is txt database. This one is txt user ID, and the last one is txt password. Okay. So meron na tayong form para makapag-set ng ating properties. So ito siya.
para ma-set natin yung properties, open muna natin yung form. So, by clicking the form, mag-open yung kanyang ayan, form database settings.load, yung form load. So, under form load, i-assign lang natin yung laman ng properties dun sa text box. So, para makita natin pagka-open. So, txt server is equal to the text pala is equal to my.settings.server. Okay, next is database the text is equal to my.settings.database text user id the text is equal to my.settings.user id and txt.password the text is equal to my.settings.password. So yan. So pagka-load ng form, ilo-load niya rin sa text box yung mga values. Okay? Now, itong cancel muna. Lagyan lang natin close. Okay? Then, yung save button naman, under the save button, so assign naman natin, kung kanina sa load, in-assign natin yung values sa mga text box. Ngayon naman, i-assign natin yung laman ng text box para maging permanent value dun sa settings. Okay? So, my.settings that server is equal to txt server.text. So, binaliktad lang. Then, database is equal to txt database text my.settings.user id is equal to txt user id the text my.settings.password is equal to txt password.text. Okay, and then lastly, my.settings.save. Okay. Then after that, kung gusto mong i-close, lagyan natin ng close. So pag nag-save siya, mag-close na siya agad. Okay. So ang gamit ko palang SQL Server is Microsoft SQL Server 2018, if I'm not mistaken. 2016 pala. 2017 pala, sorry. So, ang gamit nating IDE for that is SQL Server Management Studio. So, meron akong dummy server. So, ito, pinangalanan natin siyang CMD. So, connect tayo sa CMD server ni. Kanina, gumawa na tayo ng sample database. Pinangalanan natin siyang CMD test DB. O DB tuloy. Okay. So, gumawa tayo ng table dyan, which is yung employee table. So, select natin yung laman. Meron siyang isang laman. So, ayan. So, employee ID 1, first name, Daryl, blah, 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 and then so on. So, for the sake of this tutorial, gawa pa tayo ng isa para makita natin mamaya yung laman. So, edit lang natin.
manual tayo mag-i-input sa database direct, no? So lagay natin si boss CJ, San Pedro, ano nga, okay. So pabatayin natin siya 1990 din. Hindi, mas bata siya sa akin eh. So hindi po namin totoong birthday to, hula-hula lang. So 15 28 tuloy. 01 na lang. Yan. Then CMD. Enter, then execute. So ayan. Press F5. So meron tayong dalawang data. So para matest natin, lagyan lang natin ng default value. Ay, hindi pala, wag na. Since maggagawa tayo ng manual input sa ating, asan yung main natin. Yan. So database settings, open natin, click natin yun. Open natin yung form. So form database that from database settings that show dialog. Okay. Yan. And para makita natin yung result, if nakakonect ba siya dun sa CMD server natin, so gawa tayo ng isa pang menu icon dito, test connection, load na lang, load data to grid. So gagawa tayo ng data grid view. So tingnan natin data grid view. Load natin sa data grid view yung laman nung ating database. Okay? Asan si doc there. So doc natin siya. So first, check muna natin kung gumagana yung ating settings. So run natin yung application. Ayan. So pagka-click ko nito, meron tayong database. So okay, ang data server natin is CMD. Since ito kanina, pakita natin. Ang server natin name is CMD. Then ang ating database is CMD test DB. So open natin yan. So pwede tayong maglagay, kung meron tayong default or wala tayong nilagay na password, ang gagawin niya yung kaninang ginawa natin. Kung may password, so SQL password ang gagamitin niya, SQL username and password ang gagamitin. Kung wala siya nilagay, so Windows authentication ang kanya gagamitin. So wag na tayong maglagay. So save natin yan. One more, pag kinlik natin siya, kung napansin nyo ay na meron na siyang, kanina nung inopen natin na una, wala siyang values. Yung second natin nilagay, so may values na siya. Okay. So close na natin yan. Para matest natin yung load, yung connection niya, gawin natin ng script to. So balik tayo dun sa ating, balik tayo sa database database class natin. So gawa tayo dito ng function na magre-return ng data table. So public function, para lang masampulan natin, return data table. Okay. Then meron siyang string.
Diyan natin lalagay yung query. So, as data table. Yun. So, tawagin natin yung mga kanina. First, si opencon. Copy lang natin yung pangalan ng function. Then, si set query and connection. So, yan. So, ang lalagay natin is si query. Since yan natin lalagay. Then, tawagin natin si data adapter. Since, gumawa na ba tayong data adapter? Ayun. Si data adapter, lalagay natin siya. Siya yung kukuha ng data. Paglalagyan ng data pala, SQL data adapter. And then, ang kanyang command is si SQL command, which is si CMD. So, gawa tayo ng data table. Dim dt as new data table. Next, if i-fill natin si data table from dun sa values na kay data adapter. So, data adapter or da.fill si dt. Okay? Then, the last one is syempre, i-close na natin and dispose yung connection since hindi na natin siya gagamitin. And then, finally, return dt. Since ang binabato niyang si dt is data table at ang binabato ng ating function is data table. So, ayun. So, meron tayong function, return data table. Gagamitin natin siya. Save muna natin. Gagamitin natin siya kay asa na si main. Ayun. Si main. Double click natin si load to grid. So, palitan natin ang pangalan ni grid view. So, gawin natin siyang grid. Ano pangalan kasi? Ano kasi to? Employee pala. So, palitan natin grid employee. So, double click natin. So, meron tayong menu item that click. Nag-handle siya ng click event. So, pagka-click natin, mga gawin, grid employee dot data source. So, assign lang natin yung data source is equal to hindi muna pala. Hindi pa natin na-initialize si initialize muna natin si database para magamit natin yung kanyang mga functions. Dim db as new database. Ayan. So, dito, db that return data table. And then, ang ating query, so select all. Select na all na natin minsanan para from employee. Ayun. From employee. So, since employee yung pangalan ng table, yun siya. Ayan. So, select natin from employee. And run. Check ulit natin. So, meron siyang laman. Si CMD and connection natin. What if meron siyang connection? I mean, user ID and password. So, later on, check natin. Pero, for the meantime, test muna natin kung gumagana siya. So, ayan. Gumagana siya. So, check naman natin yung may username and password. So, dun sa design, check. Palitan lang natin to ng sa properties niya. So, use system character para di nyo makita yung password. True. Okay. Save. Gawa muna tayo ng sa database, gawa tayo ng logins. Okay. New login. So, SQL Server Authentication, CMD,
test, pangalan ng username, and then test. Then palitan mo lang yan, server roles tsaka DB creator. Okay, user mapping, status grant enabled. Okay, so meron tayong login si CMD test. So gagamitin natin kay username and password kanina is ano kasing pangalan? CMD test. Then save natin. So check natin kung gumagana siya. So gumagana siya. Ayan. So kung tinanggal natin yung database, magkakaroon na siya ng error since wala tayong naka-initialize na database. Okay, sinira natin yung connection string dahil tinanggal natin sa settings. So that's it. That's how you create a dynamic connection using Visual Basic. So see you next time.